Je, unatutazama ukiwa upande upi? Tueleze kupitia mitandao yetu ya kijamii, na kama ilivyo ada, hivi hapa vidokezo vyetu vya usiku wa leo. We have arrested the governor of Tana River because the DCI and his team want to carry out some investigations related to what is happening in Tana River. Gavana Godana Dado Gadaye wa Tana River akamatwa huku idadi ya watu waliouawa kwenye makabiliano ya kiukoo yanayoendelea ikifikia 18. Muungano wa KOTU wapongeza kuongezwa kwa kiwango cha chini zaidi cha mshahara wa 6%. Na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga azindua rasmi viongozi wapya wa chama hicho. Mtangazaji wetu wa ishara hivi leo ni Bilu Simora, naitwa Wanjiru Mbugua, andamana nami hadi tamati. Na tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo idadi ya watu waliouawa kwenye makabiliano ya kiukoo katika kaunti ya Tana River imeongezeka hadi 18 kufuatia vifo vya watu 4 zaidi katika eneo la Meti. Haya yanajiri huku Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja akithibitisha kuwa gavana wa Tana River Godana Dado alikamatwa na majasusi wa idara ya upelelezi wa jinsia na kuhojiwa kwa masaa kadhaa hivi leo kuhusiana na makabiliano hayo. Mwanahabari wetu Frederick Pasayo anatuarifu zaidi kuhusu kukamatwa kwa gavana huyo, hatua ambayo imeshutumiwa na baraza la magavana linalohoji uhalali wa kukamatwa kwake. Siku moja baada ya serikali kutangaza wadi 12 katika kaunti ya Tana River kuwa hatari na zinazokumbwa na utovu wa usalama, watu 4 zaidi wameripotiwa kuuawa katika eneo la Meti, umbali wa kilomita 7 kutoka Bura. Idadi hiyo imeongezeka huku gavana wa kaunti hiyo Godana Dado na mbunge wa eneo bunge la Galole Hiribaye Said Buya wakihojiwa na majasusi baada ya kukamatwa Ijumaa usiku. Kulingana na Inspekta Jenerali wa polisi, gavana huyo anahojiwa kuhusiana na hali ya taharuki katika kaunti hiyo. Again, to ensure that our brothers and sisters who occupy that part of our country are also safe and secure. Yes, we have arrested the governor of Tana River because the DCI and his team want to carry out some investigations related to what is happening in Tana River. Baraza la magavana limeshtumu kukamatwa kwa gavana huyo. Kwenye taarifa ya mwenyekiti wa baraza hilo Ahmed Abdullahi, magavana wanasema wanashtumu hali iliyojiri jana usiku iliyosababisha kukamatwa kwa gavana wa kaunti ya Tana River. Hali inayohusiana na kukamatwa kwake kwenye makazi yake na majasusi inaibua maswala kuhusu uhalali wa hatua hiyo. Kadhalika, taarifa hiyo inasema kuwa, na ninanukuu, tunashtumu vikali dhuluma za aina hiyo, mwisho wa nukuu. Gavana huyu amekamatwa takriban saa 24 baada ya serikali kutangaza wadi 12 katika kaunti ya Tana River kuwa hatari na kuagiza wakazi kusalimisha bunduki kwa polisi ili zihifadhiwe. Parsai Frederick, Dira ya Magwiji. Na kwingineko, Kenya inatarajiwa kupeleka kikosi cha maafisa 600 zaidi wa polisi nchini Haiti mwezi ujao. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, ambaye alithibitisha hatua hiyo, alisema maafisa hao ambao walikuwa wanaendelea na mafunzo kabla ya kupelekwa nchini humo watajiunga na wale 400 ambao tayari wamo nchini Haiti. Kanja alikuwa akizungumza wakati wa ziara ya Kaimu Waziri Mkuu wa Haiti Gary Conil katika kituo cha kitaifa cha polisi huko Embakasi. Kenya imeahidi kutoa maafisa 1000 kuongoza kikosi maalum cha mataifa mbalimbali cha kulinda usalama nchini Haiti.
Leo asubuhi maafisa wakuu wa huduma ya kitaifa ya polisi NPS wakiongozwa na Inspector General wa polisi Douglas Kanja walimuongoza waziri mkuu wa Haiti Gary Conille hadi katika chuo cha polisi cha kitaifa cha Embakasi katika kaunti ya Nairobi. Hapa ndipo ambapo Inspector General wa polisi alithibitisha kwamba kundi la pili la maafisa 600 wa polisi litaelekea Haiti mwezi ujao. We will be ready by early next month. That's the time we'll conclude this training and we will be ready for deployment. Kanja alisema maafisa hao walikuwa wakiendelea na mafunzo ya maandalizi kabla ya kupelekwa nchini Haiti chini ya kikosi maalum cha mataifa mbalimbali cha kulinda usalama nchini humo. We had been carrying out the pre-deployment training in readiness to deploy them again to go and continue supporting their brothers and sisters who are already in Haiti. Waziri mkuu wa Haiti Gary Conille aliwapongeza maafisa wa polisi humu nchini kwa mtazamo wao wa kitaaluma katika kushughulikia changamoto za kiusalama na kurejesha hali ya utulivu nchini Haiti. The presence of the two contingents of Kenyan forces have been of invaluable use in terms of supporting our police force and helping secure parts of Port-au-Prince and actually deploying in operations. We've learned from their own experience, we've learned from their professionalism, and they will continue to be an incredible asset as Haiti faces one of the most dangerous times of its history. Conille aliongeza kusema kuwa kujitolea kwa taifa hili kutaimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Kenyan leadership thought that Haitian men, women and children are as deserving of the support of the international community as women, men and children everywhere in the world. And we're very grateful not just for the direct support in terms of manpower in the Haiti situation. Kupelekwa kwa maafisa hao 600 zaidi kunajiri miezi 7 baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuidhinisha Kenya kuongoza kikosi cha mataifa mbalimbali. Haiti ilitoa wito wa usaidizi wa kimataifa mwaka 2023, jambo ambalo lilisababisha baraza hilo kuidhinisha kupeleka kwa maafisa wa kikosi hicho cha mataifa mbalimbali mwezi Oktoba mwaka uliopita. Mtazamaji, ifuatayo ni taarifa ya kutia moyo, kwani muungano wa vyama vya wafanyikazi humu nchini umepongeza tangazo la kuongeza kiwango cha chini zaidi cha mishahara kwa 6%. Ilani hiyo ilitiwa saini na waziri wa leba Daktari Alfred Mutua katika ikulu ya Nairobi na itaanza kutekelezwa tarehe 1 Novemba mwaka huu na kuwanufaisha maelfu ya wafanyikazi walio na kiwango cha chini cha mishahara. Chini ya ratiba mpya ya mishahara, wafanyikazi wasio na ujuzi watapewa kima cha chini ya zaidi ya shilingi 7,000, huku watumishi wa nyumbani au wapishi sasa wakipata kima cha chini cha shilingi 9,000 kwa mwezi. Abdiaziz Hashim na taarifa kamili. Uamuzi huo unafuatia mazungumzo ya miezi kadhaa yaliyohusisha serikali, vyama vya wafanyikazi na waajiri. Hapo awali waajiri walisisitiza kuanzishwa kwa baraza la kitaifa la mishahara kabla ya mazungumzo kuhusu nyongeza ya mishahara kuanza. Kulingana na waziri wa leba Daktari Alfred Mutua, kutiwa saini kwa tangazo kuhusu nyongeza ya mishahara ni afueni inayohitajika kwa maelfu ya wafanyikazi wa Kenya wanaopata mishahara ya kiwango cha chini katika sekta mbalimbali. Muungano wa vyama vya wafanyikazi humu nchini KOTU umepongeza hatua hiyo, ukisema itaboresha maisha ya wafanyikazi wa Kenya, jambo ambalo KOTU inasema limejiri baada ya ombi rasmi lililotolewa na KOTU wakati wa sherehe za Labor Day. Chini ya ratiba mpya ya mishahara, wafanyikazi wasio na ujuzi watalipwa kima cha chini cha shilingi 7,997 kwa mwezi. Wafugaji watalipwa shilingi 9,235 kwa mwezi. Watumishi wa nyumbani au wapishi sasa watalipwa shilingi 9,129 kwa mwezi, huku wasimamizi wa shambani wakipata shilingi 14,427 kwa mwezi. Abdiaziz Hashim, Dira ya Magwiji. Ni taarifa ya kutia moyo bila shaka. Haya, kwingineko, Rais William Ruto amepongeza uhusiano ulioko baina ya serikali na kanisa, akisema ni nguzo ya kuleta maendeleo. Rais alikariri haja ya kuendeleza ushirikiano baina ya asasi hizo mbili ili kuimarisha huduma za afya na elimu. Aliyasema hayo wakati wa kutawazwa kwa Askofu Wallace Ng'ang'a kuwa askofu wa kijeshi na hivyo kumfanya kuwa mlezi wa kiroho wa vikosi vya ulinzi humu nchini.
Kwenye uwanja wa michezo wa Ulinzi, waumini wa kanisa Katoliki walikusanyika kwa hafla ya kutawazwa kwa askofu watatu wa vikosi vya ulinzi nchini. Mbwembwe zilitanda huku msafara wa maaskofu ukielekea kwenye madhabahu ya muda yaliyowekwa kwenye uwanja huo. Nyimbo na ngoma zilishamiri huku waumini wakishuhudia sura nyingine katika historia. Hafla hiyo iliongozwa na mwakilishi wa Papa Mtakatifu humo nchini, Askofu Mkuu Hubertus van Megen. Hii ikiwa mara ya tatu kwa askofu wa kijeshi kutawazwa tangu uhuru. Hafla hiyo ilihudhuriwa na Rais William Ruto. Rais aliwaongoza waliohutubu kutoa wito kwa waumini wa kanisa kuombea vikosi vya ulinzi nchini vinapoendelea kulinda mipaka ya nchi hii. Our presence at Bishop Ng'ang'a's installation underscores our commitment to support our forces in every way, including the provision of spiritual and pastoral sustenance necessary for their well-being and for their duty. Our brothers and our sisters in the military are doing something divine, looking after their brothers and their sisters on behalf of God. Because unless the Lord watches over a city, over a country, in vain does the watchman keep vigil. As I come to understand the ways of military life, and I am open to be militarized so that I can be able to be spiritualize you in your military style. And we look forward to your spiritual leadership. We look forward to working with you, and I have no doubt that you shall fit in seamlessly. Ruto alitoa wito kwa kuendelezwa kwa ushirikiano mwema baina ya serikali na kanisa ili kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya na elimu. The Catholic Church is among the foremost of our partners and continues to complement national strategies to serve citizens in many sectors, including education, healthcare, and provision of psychosocial and pastoral services. Alisema serikali itaendelea kuunga mkono vikosi vya ulinzi nchini vinapoendelea na jumbe za kuhifadhi amani nje ya nchi. That it is my prayer that as you undertake the responsibilities of protecting our nation, as you serve humanity in Kenya and elsewhere around this world, a service that you have provided with dedication and professionalism, that the words of Matthew 5:9 shall be your portion. John Jacob Kuria, Dira ya Magwiji. Pongezi kwa Askofu Wallace Ng'ang'a. Haya, wanaharakati wa afya ya akili wanahimiza Wakenya hususan wale wanaoishi katika maeneo ya mashinani kuzungumzia masuala ya afya ya akili katika juhudi za kukabiliana na visa vinavyoongezeka vya matatizo ya akili humu nchini. Wito wa kuchukua hatua hiyo unajiri huku wataalam wa masuala ya afya ya akili wakitambua haja ya kukomeza unyanyapaa wa matatizo ya afya ya akili katika jamii. Wataalamu hao wanasema kwamba kujenga mazingira ya mazungumzo ya wazi kunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa hisia za kutengwa na kusaidia katika uponyaji. Shikaneni kama ni wamama, wasichana, vijana. This power in groups and sharing. Don't feel alone. Identify a person or two who you can talk to. Trust me, a problem shared is half solved. Rather than waiting for worst case scenario, is to teach yourself and to learn to seek help when it's early enough. The minute you start showing symptoms of not sleeping or thoughts racing, at that very beginning, that is the time to seek help. In that way, we can engage in prevention and promotion where mental health is concerned.
itabidi tuchangamshe paka akili zetu. Haya, kwingineko, mamia wa Kenya wamepata fursa ya kula vyakula mbalimbali kutoka Ghana katika soko la chakula la Ghana mjini. Kumradhi, nitarejelea hiyo taarifa. Kwingineko, mamia wa Kenya wamepata fursa ya vyakula mbalimbali kutoka Ghana katika soko la chakula cha Ghana mjini Nairobi, iliyoandaliwa na halmashauri ya ukuzaji wa mauzo ya nje ya Ghana ikishirikiana na Ghana Trade House jijini Nairobi. Naibu afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya kukuza mauzo ya Ghana, Samuel Dentu, anasema soko hilo la chakula ni mwanzo tu wa ushirikiano wa muda mrefu wa kukuza uhusiano wa kitamaduni na kiuchumi kati ya Ghana na Kenya. Soko hilo la chakula ni sehemu ya msururu wa sherehe ambazo zitakamilika kwa dhifa ya chakula cha jioni hivi leo kabla ya maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya Darbar siku ya Jumatatu itakayoandaliwa hapa jijini Nairobi. I'm a Bantu and I know Ghana is Bantu also. I'm Luya, and in Luya we don't use spoons. No, this one spoils the food. We use our fingers. When you are eating this one in Ghana is called, I don't know, fufu, but in Kenya we call it ugali, and in my language we call it mshuma. We can't thank the people of Kenya enough for the love that has been shown and the acceptance, and we are believing that even going forward is going to be more exciting for the trade house, and we are going to get more patronage because everything that was used here, everything that was served here can be found in the trade house. Na wazazi na walezi walio na watoto wanaopania kusomea kozi za urubani wamehimizwa kuwasajili watoto wao katika vyuo vya urubani za humu nchini ambavyo pia vinatoa mafunzo bora. Mkuu wa mafunzo ya kampuni ya West Rift Aviation, Francis Kavingo, anasema kuna zaidi ya vyuo 10 vya urubani vya humu nchini vilivyoidhinishwa na halmashauri ya uchukuzi wa ndege nchini KCAA vinavyotoa mafunzo yanayotambulika kimataifa na kuwahimiza Wakenya kusajiliwa na kupata mafunzo. Akizungumza wakati wa wiki ya huduma kwa wateja katika afisi za kampuni ya uchukuzi wa ndege ya West Rift katika uwanja wa ndege wa Wilson, Meja mstaafu Francis Kavingo alisema marubani na wahudumu wa ndege waliofunzwa humu nchini wanaweza kufaidika kupata leseni zao tayari kwa soko la ajira. Don't have to go out of the country. Learn everything from here, because when you come back here, you have to learn our standards, everything, aviation law, because our air law and other countries are not the same. So you come and learn a few things again together. The way our operating procedures, the country laws, which is associated with aviation, you have to come and just study them again, because where you went, they have got their own air laws. Kavingo anasema chuo cha West Rift Flying kinatekeleza harakati za kupata chombo cha kuiga uendeshaji ndege kitakachosaidia katika mafunzo kwa marubani. We are planning to have maybe a simulator now to enhance our training syllabus. But now that we have the twin engine, which requires us to use a simulator before the students go to the twin, which we normally doing at least from other schools. For them to fly the twin, they have to do simulator first. Mkurugenzi wa West Rift Aviation Marco Ross aliwashukuru wazazi kwa kuwasajili watoto wao katika chuo hicho, akiwaahidi kuwa watapata dhamani ya pesa zao. Just to ensure that students and parents of entrusted us, they get value for money. We also want to, of course, appreciate the team that has been working, around the clock, just to ensure that our students, of course, get the necessary support moving forward, and of course the regulator, of course. Easy, just use it as inspiration, and that especially now when it comes to like gender and stereotypes, especially for the young women, that it's very much possible, and the industry is very welcoming to women. As a girl, some people say, oh, this is a male-dominated industry, but no, all of us can do it. Yeah, it's possible.
Maji natia moyo kuwa na wale wachanga wadogo zetu wakifundishwa urubani humu nchini. Haya mtazamaji, basi taarifa hiyo ndio ambayo inatupeleka katika pumziko letu la kwanza. Hivi sasa nitarejea na taarifa zilizosalia, kwa hiyo sema. Mapato ya jasho lako, faida ya nguvu zako, na juhudi za kila siku kuboresha maisha yako. KBC ndio ngao ya jasho lako. KBC linzi wa akiba yako. Relax, akiba yako iko salama. KDIC, safer, stronger together. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Karibu tena katika Dira ya Magwiji siku ya leo. Kumbuka pia unaweza kuendelea kujiunga nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @KBC Channel 1 na pia vile @Wanjiru Mbugua. Tukisonga mbele, Wakenya wamehimizwa watunze mazingira na kukoma kutupa taka kiholela. Wito huu ulikaririwa wakati wa shughuli ya kusafisha mtaa wa Kangemi hapa jijini Nairobi, iliongozwa na viongozi wa kidini wa kanisa moja la eneo hilo waliotahadharisha dhidi ya utupaji taka kiholela, hali ambayo huhatarisha afya na kuchafua mazingira. Viongozi hao wa kanisa walitoa wito wa suluhu za kudumu za utupaji taka ambazo wanasema ni changamoto kubwa, kwani taka hutupwa karibu na lango la kanisa lao. Shughuli hiyo inajiri takriban siku mbili tu baada ya sherehe za siku ya mazingira, ambapo serikali iliwahimiza Wakenya kupanda miti na kusafisha mazingira yao. Our attention was drawn to this holding site that was not really supposed to be a dumping site. So at first there was no any alternative way of holding the waste from both market. We normally have a lower market and the upper market. We really want every resident of Mountain View need to understand that the waste is my responsibility. It's not the work of only the county alone or other stakeholders alone. No, it is our joint effort, and this is the reason that invites everybody to own up their waste. So by owning up your waste, it means you can be accountable to it. Much that is into waste. We have some waste that unapelekanga huko unatumia to compose, na kuna some waste yenye it doesn't decompose, and there is ways of which you can unaweza tu tupa hiyo waste na ikuwe well maintained. Some stuff is recycliwa, zingine una reuse. You just don't throw them like that. Yeah, so I felt like ni poa nifunze watu wa end market pamoja na initiatives zenye ziko huku, because tulikuwa tunafaa kufunza ku clean up too, and atuwezi clean up then tuache kama watu hatujawafunza. It has affected the church, it has affected the market that is here. Na ninaamini if we, when we do the clean up, it will affect a lot of other areas, like it will affect our health. There's a time tulikuwa na mosquitoes zimejaa kila mahali, flies, inzi and all that. So we really want to thank the county and all the stakeholders, wale wote wanatusaidia to come up with a sustainable program
for waste in this area. And I encourage tu wa Kenya kila mahali. Usikunywe soda utupe chupa kwa dirisha. Problem is that we haven't yet finished the total works because we haven't finished the service roads, we haven't finished all the drainage, so it's not a complete system in place. But as soon as we are able to finish it, we can guarantee that the residents will have a drainage that is well maintained and utilized. Na mtazamaji, mazingira safi tunaambiwa siku zote inatupa afya njema. Haya, namuona mwenzangu Lemoka tayari studioni na taarifa za spoti, kwa hiyo usende mbali. Sumptuous. It was replete with conflicting conflections. Mochongachi wa viazi hatari. Magojama mwana mwana. Hii nini? Kuna kitu inaitwa concussion. Ama nifanye kazi ya chase, sio ama nifanye kazi ya police. Sema tu leo kweli umeseeka. Mama, leta basa. Shikamo. Mwaka. Maraba. Nimekuja kukupatia shukrani ya dhati. Ni ile tu sina uwezo. Nini ina? Umekasikia? Hebu ninuzie hapa. Mwaka. Karibu sana katika Dira ya Magwiji michezo. Mimi ni Lemoka na tuzurure viwanjani. Tuanze na taarifa ya soka ambapo timu ya taifa ya soka Harambee Stars inatarajia kujikomboa itakapomenyana tena na Cameroon katika mechi ya marudiano ya kufuzu kwa kombe la mataifa bingwa barani Afrika mwaka 2025 baada ya kushindwa na Cameroon magoli 4-1 kwenye mchuano wa mkondo wa kwanza iliyochezwa jana usiku jijini Yaounde, Cameroon. Jioneje jinsi mambo yalivyokuwa. Vincent Abubakar na Martin Hongla walifungia Cameroon mabao mawili katika dakika za 8 na 39 mtawalia, kisha Michael Olunga akaifungia Stars dakika ya 41. Brian Mbeumo wa Cameroon wa klabu cha Brentford nchini Uingereza alifunga bao la 3 dakika ya 43, naye Christian Basogog akapachika la 4 dakika ya 55. Kufikia wakati huu Cameroon inaongoza kundi J kwa alama 7, Zimbabwe ni ya pili kwa alama 5, nayo Kenya ni ya 3 kwa alama 4. Namibia ni ya mwisho katika kundi hilo bila alama yoyote. Harambee Stars itacheza mechi ya marudiano dhidi ya Cameroon na Jumatatu ijayo katika uwanja wa Nelson Mandela jijini Kampala, Uganda, kutokana na ukosefu wa uwanja ulioidhinishwa na shirikisho la CAF humu nchini. Namna timu za Kenya, Shujaa na Morans zilifuzu kwa robo finali ya mashindano ya raga ya Safari Sevens yanayoendelea katika uwanja wa Kenyatta, kaunti ya Machakos. Shujaa waliendeleza msururu wa kutoshindwa huku wakiandikisha ushindi wa alama 44-0 dhidi ya Varsity Select. Shujaa walifungua kampeni yao kwa ushindi wa alama 38-0 dhidi ya Qatar katika siku ya kwanza ya michuano hiyo. Kenya Morans walitoka sare ya 19-19 na Shogun Rugby na kujirejeshea hadhi yao baada ya kushindwa alama 14-12 na Red Whalers katika mechi yao ya mwisho siku ya kwanza. Zimbabwe Cheetahs ilishinda Qatar alama 53-0 huku timu hizo zikiwania nafasi ya kwanza katika kundi A. Kenya Lionesses kwa upande wake ililaza Shogun Rugby alama 29-0 kisha ikashindwa alama 22-19 na Uganda.
Na mwendeshaji baiskeli Ashley Moolman Pasio kutoka Afrika Kusini aliibuka mshindi katika mbio za wanawake wazoevu na wale walio na umri chini ya miaka 23 katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya mbio za baiskeli ya Afrika ambayo yaliandaliwa leo kuanzia Eldoret hadi Iten jioni. Moolman Pasio ambaye alimaliza wa 16 katika michezo ya Olimpiki mwaka 2012 jijini London alitumia muda wa saa 3 dakika 7 na sekunde 50 kukamilisha mbio hizo za kilomita 104.40 wa kwanza mbele ya waendeshaji wengine 35. Dawit Adiam Mengs wa Eritrea alimaliza wa pili mbele ya Diane Ingabire Jazila ni ya makazi wa Rwanda waliofuatana katika nafasi za pili na tatu mtawalia. Monica Jelimo Kiplegat wa humu nchini alikuwa Mkenya wa kwanza kumaliza mbio hizo katika nafasi ya 14. Tabu Masiga Kendra na Grace Kamindo wa Irimu walimaliza katika nafasi za 18 na 19 mtawalia, ilhali Nancy ya Kinyi Mwangi akamaliza katika nafasi ya 25. Mashindano haya ya siku 4 yatamalizika hiyo kesho, huku mbio za wanaume wazoevu na wale walio na umri chini ya miaka 23 yakifunga orodha ya mbio hizo. I'm incredibly happy. It's been a while since I raced at the Continental Championships. Not because I don't want to be here. It was a great race, a great winner with Ashley Moolman Pasio, and a wonderful atmosphere. Mgombea wa kiti cha kinara wa shirikisho la soka humu nchini na afisa mkuu wa Extreme Sports Hussein Mohamed amemteua aliyekuwa mchezaji wa kimataifa wa humu nchini McDonald Mariga kuwa mgombea mwenza kwenye uchaguzi ujao wa shirikisho la soka humu nchini FKF. Akizungumza baada ya kuzinduliwa rasmi, Mariga alitaja kuwa licha ya kuwa anafahamu changamoto za wachezaji wa soka humu nchini, hatahakikisha kuwa amewapa nafasi wachezaji wote kuonyesha talanta zao. Mariga pia aliongeza kuwa atahakikisha soka imechezwa kwa utaalamu mkuu na atahakikisha kuwa ligi mbalimbali za soka zitapata udhamini, akisisitiza zaidi ligi ya wanawake. Every player atapatiwa respect yake, kwa sababu we are not big. Me and Hussein will be, you know, kwa hiyo hierarchy tusi ndio tutakuwa mwisho. We have to put players first. Tunafaa tuwabeleze kama mayai so that they can deliver. Mariga anajua shida ya mchezaji analala njaa. Shida ya mchezaji amekosa kiatu. Shida ya mchezaji amekosa jezi. Mariga anajua. Tuwezi kuja tuambiwe porojo hapa. Kwa hivyo Hussein, chikana na Mariga. Hii mambo tumemalo ama tujamalo? Hussein Mohamed kwa upande wake alitaja kuwa hata hakikisha masuala yote yanayokumba soka humu nchini yatatatuliwa. We will deal with the present, what is going wrong currently in football, and we will fix it. I will give a more detailed, in-depth analysis or view of my manifesto and articulate it better at another time. I was very excited that you brought in your team, not just talent, but humility. What defines Mark more than anything else is humility. Uchaguzi wa shirikisho la soka humu nchini utaandaliwa tarehe 7 mwezi Disemba mwaka huu. Daniel Mwendwa, Dira ya Magwiji. Namna timu ya mpira wa wavu ya Trail Blazers imemteua Moses Epoloto kuwa kocha mkuu baada ya Geoffrey Omondi kujiunga na timu ya wanawake ya mpira wa wavu ya Kenya Pipeline. Epoloto ambaye ni kocha mzoefu anatarajiwa kuisaidia pakubwa timu hiyo baada ya kuwa mkufunzi wa timu ya taifa ya wanaume na GSU. Epoloto atasaidiwa na Bernard Oselu, Luke Opeto Epoloto na Julia da Estras Mbappe. Kuteuliwa kwa Epoloto kunaashiria mwanzo mpya kwa timu ya Trail Blazers, huku akiwania kufanya vyema katika mashindano ya mbalimbali.
Sadakta, mpaka hapo na kamilisha Dira ya Magwiji weekend michezo. Tufanye vivi hivi tena hiyo kesho muda na wasaa kama wa leo. Mengi zaidi mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Mimi ni Lemoka na nimetoka. Mtazamaji, mwelekezi wangu Timothy ananieleza kuwa tunaiangazia ile taarifa yetu kuu ambapo chama cha ODM kimezindua rasmi uongozi wake mkuu, huku gavana wa Kisumu Profesa Peter Anyang' Nyong'o akiteuliwa kuwa kaimu kiongozi wa chama hicho. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga naye anachukua wadhifa wa mwenyekiti wa kitaifa, naye gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir, gavana wa Kisii Simba Arati na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi watakuwa manaibu wake. Naibu rais Rais Raila Odinga alitoa wito kwa viongozi wapya walioteuliwa kusaidia kuongoza nchi katika nyakati za msukosuko wa kisiasa na kwa ustawi wa siku za usoni. Tazama. Taifa ya chama cha ODM inayoongozwa na kinara wa chama hicho Raila Odinga iko katika kaunti ya Mombasa kwa siku 3. Ni hapa ambapo chama hicho kilitangaza mabadiliko katika uongozi wake mkuu kufuatia kujiuzulu kwa mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho John Mbadi na manaibu viongozi wawili wa chama hicho Hassan Joho na Wycliffe Oparanya. Katika mabadiliko hayo, gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o ataendelea kuhudumu kama kiongozi wa chama, huku gavana wa Homa Bay Gladys Wanga akichukua nafasi ya mwenyekiti wa kitaifa, nafasi iliyokuwa ikishikiliwa na John Mbadi ambaye sasa ni waziri wa fedha. Chama hicho kimeongeza manaibu viongozi wa chama kutoka 2 hadi 3. Nafasi za manaibu wa viongozi wa chama zilizokuwa zikishikiliwa na waziri wa ustawi wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya na waziri wa uchimbaji madini na uchumi wa baharini Hassan Joho sasa zitashikiliwa na gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir, gavana wa Kisii Simba Arati na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi. The leaders they are succeeding have been called to help steer Kenya through turbulent times and towards a future of shared prosperity, hope and good governance. We are proud of ODM being a breeding ground for leaders who are in touch with the feelings and dreams of our citizens, who can be called upon to reassure our people that their cries have been heard. Odinga wakati huo alitangaza kuwa chama hicho kitaandaa uchaguzi wa mashinani kuanzia mwezi ujao. We will hold our grassroots elections next month. These elections are crucial to reactivating our party in every village and neighborhood. Let this exercise be one that strengthens our unity rather than sowing seeds of division and hatred. Let us plan them in a way that they help build a unified party with a strong platform for the one thing we are best known for, which is changing Kenya for the better. Kiongozi huyo wa chama alikariri kuwa chama cha ODM kinasalia imara katika kutafuta utawala bora, wajibikaji na kukabiliana na ufisadi. Odinga amejiondoa kwa muda kama kiongozi wa chama hicho huku akifanya kampeni za kuwania wadhifa wa mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika. Nikiripotia Dira ya Magwiji kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdulaziz Abeid. Na mtazamaji, taarifa hiyo basi kuhusu uongozi mpya wa chama cha ODM ndiyo inayotukamilishia taarifa yetu ya Dira ya Magwiji usiku wa leo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa yetu ya leo na kuambia asante sana. Naitwa Wanjiru Mbugua na mtangazaji wetu wa ishara amekuwa ni Bilusi Maora. Utakapolala lala salama. Asante.
On KBC Channel 1, we are a TV station like no other. Get a taste of the best in entertainment. Yes, indeed. Feel the passion. Will you promise me? I swear that you will never lose me.